we aba wonte nsuo to a wonte de obehu ane se former for ana abonte aye hye DBS for de ni bi enti aye sorry dan school dan wa wo fie wo container me so kokopa DBS for nchansi ne bi ni makoya da roman na on se yemma mwasonte enne anumre kase no sede etie me ameso mo me de afia amankwa tamaklo ba Facebook Adom 106.3 ayedam live ho de bia ne wo ye no no koso aye ne sa wo share na wo like na afi wo do comment no so ba na mo hwehunu se enkwamo no aye die kase no ene die no enum die na wo de beba afi ada Roma yentie se de ensam no nkyeremu ankasa etie Adom FM Ghana mampani Adom Kwakufuado enenei wode ato ye African Union panifo enyina nim ebraso se wonsika krabia hodo de wo mo hyem kena pa mane gina ne naso ye na afi wo mutumi edeboabo wo mo ho na one assembly ya wo mo de ahyehye so ehwe se AU ne sika sambetumi agina ne naso ebiemu no ena mampani Adom Kwakufuado de ensemi atudwa na se sei wo mo ayese sika krabia hodo bese nine ebini African Central Bank and as African Investment Bank afi African Monetary Fund and afi Pan African Stock Exchange and no any sikakrabia hudu a womo ehwe animu se ebetumi agina na aye African Union for yenso yedia enye de bia na yede yenkwa akodan yi abrofui ye pewe ne womo ho ne nam saa yenso yedia no yesomu ye na yeso asene ye hyehye ye no manyina yi a eno so ebetumi aboa na yenkonkotie Ghana ya mampani Adom Kwakufuado ne nsam no a wode tudwa no. Person from the foregoing, it is clear that the major challenges towards the establishment of the AUFIs include the slow rate of signature and ratification of the legal instruments and the limited capacity of member states to finance the establishment of the AUFIs. Regrettably, none of the AUFIs has reached the minimum number of ratifications required for the enabling legal instruments to enter into force and thereby facilitate their substantive establishment. This is detrimental to the operationalization of the African Monetary Institute, which is the first step towards the establishment of the African Central Bank. A number of recommendations have been made in the full report, whose endorsement by the Assembly would be critical towards the establishment of the AUFIs. They've been captured in the draft Assembly decision that will be submitted to Your Excellencies for consideration and adoption. Before I conclude, Chairperson, I believe the Assembly must also focus its attention on the subject matter of SGR reallocation within the context of optimizing its impact on Africa. Last May in Paris, world leaders made a commitment to allocate the historic SDR 650 billion issuance to IMF member states, with Africa's quota allocation of 5% or SDR 33.3 billion. We value this commitment to additional resources, of which our continent is in dire need. It is unfortunate, however, that the only proposal that has been put on the table by the European countries so far is to rechannel these SGRs through only one institution, the International Monetary Fund, IMF. Mampani Adom Kwakufuado amana ansowa na wochire mo se IMF entimi enye sikakrabia baako a ebi a wohia mmoanom ne ade a ehonko a ne yede ebekire na emom yanso yede mu abibramma mu nso yede mu no yenhyemu kena na yema ne nyina ebi te African Development Bank nom Afrizing Bank ni nyina so yetimi ehya ne kanema ni gina ne nan so a bibia wohia wo abibramma mu sikasem ntotoye mu nso no ade se wonsa betumi akanti no wode ato abibramman sika krabia ana fotosamfo ahodo no wanim se womo enkoso womo wo homodene wonye ne won betumi biara se beya ekwankora ye faso enyamoa edi free sika krabia kese te se IMF ho no yanso abibramman African Union yanso ye de ye ne yi a ye betumi anya samfaso no afri ho. The IMF should not be the sole beneficiary of such rechanneling. We believe that our own constitutional institutions, such as the African Development Bank and Afrexim Bank, should be recipients of the recycling of these SDRs. Our finance ministers and the United Nations Economic Commission for Africa, UNECA,
have advocated for the use of regional development agencies to be included in this region. African finance ministers with UNECA have consistently championed the allocation of SDRs to capitalize AFD and Afro-Exim Bank, to help establish an African stability mechanism, and to initiate a liquidity support facilities. We need to guard against the continuing consequential stranglehold of the rating agencies, which has affected the cost and access to capital markets for African countries, and has, during this COVID period, resulted in the downgrading of many African countries, exacerbating even more their funding challenges. Furthermore, it is of the utmost importance that the G20 leaders stick to their commitment to reallocate to Africa SDR 100 billion agreed to at the Paris Summit in May 2021. These issues have also been captured in the draft Assembly decision, which Your Excellencies will be considering and hopefully adopt. Chairperson, we need to work collectively as the African Union to reform the global financial architecture, even as we build and strengthen our financial institutions. I thank you for your attention. Ghana Mampani Adom Kwakufuado na Yokotie na Yumreno Sia Kasi Ogusu Awutie wa Adom 106.3 Asempa 94.7 Inshra 104.5 Okof Facebook Adom 106.3 Yadamu live wa affiliate stations ahodo ewa mayintwe mu a wonso age edi apetinya mishra mo papa wa dwumadene amo yamo Facebook nso yadamu ase meyanto so enkonsem foforo emo na National Disaster Management Organization yetwa ne tiase nadmo nso enede adesre se tu dwabiem enyumakuo ni ankrankra nyame atomo nsam mo ayade papa na wo mugusuwa nso esesre se yennuanom ne adehye abusuan papa bi ya wo mo wa apiate ya na no da torenchem kase bo epin wo mo no wo mugusuwa nsa da won sayem a wo mu hia mo nchemmoa na ne niam a wo mu hia sesi apa no eye bro ne beans wo mu hia no bi pa wo mu kyerese mo de sese de bu wo mo so papa emu egu ho no eswani ensa okakire na wo mo kwa ahuyehie mu akora so wo mo abrenye enye bia bo apaya na se enie nhwa de bia emu na fono wo mo ntinka wo mbesere na nka emu no de wo mo nteso kakra na ne aka no mo me no so director of communications so wonad mo George isi ene de ensemi tu dwabra woni adom kase edi enkomo na ne nyina no eye Engine Ghana Limited fo wo mo so adoye a wo mo ekoye ye ne ebra behwe niema pa wo mo soa ede akwa apiate wo de se woni nso okachire yenchitie owura George isi ne nsam no a wodi tu dwa no Yendi so me se mre kakre ni Ghana fo akira doye se asemo atu ye nuanu apiate no sebe yem yiye ni emfi ho se yem wo mu Ghana fo dodo no a de achede pi ene mo abre atuatifo no omode nam nadmo so na akoma wo mo we so ye bia Engine Ghana Limited o hwa omoton petrol ni diesel ne norma wo mo na de sa enoma yi eye emu ni engu Starkist ne de keka ho de abase ye mfa nkoma apiatifo no enti ye da wo mo ase mfa ye pani ora na najima prempeni anti na bedi akire abu Ramadan na beje enoma no wo nadmo anamu ye de ko apiati for no ye besre se dodo no aka wo mo se apiati da ho ho dodo no aka wo mo so mbeboa no ye besre so wo mo mra obetimi di aba ha obetimi di akọ apiati ho nso ye mpanifo ho mbeje ibe ye sise ya mo no asa edoso nti enya buru a ye beje yenya gari a ye beje yenya beans. Anyway, your director of communications, Wonad Mo George, you see, and I attend in Kanwe, your operations manager, Ma Engine Ghana Limited, Alfred Boahin, and so Eddie Achadia name Bano. Na Wamasem Nina Yetia, Nano Rahosamno, Wamuti, and Yamiani, Ebo Wumpusapa, and Lutina Cabo Mama, one so, the Yamia Warmono, Wabo will be anwa, what dear Fanad Moso, said one fan Comaya this year, a wapiati. Time be I ain't say with us you are number one. And him saying to me, ya in more piati for inti say at home no not to Ghana. Inti Yejina Engine Ghana, ye parent company Yamoko.
ba na ye de nneɛma ya brɛ nadmofoɔ sɛ ɔmo kɔ hɔ a ɔmo fa nkonkoma wɔn na ɔmo so mfa ntwitwa ɔmo ho ɛbrɛ ɔmo ho akye ɔmo yi na enim sɛ ɛbrɛ pa mu no yɛso bitumi akɔ so na yɛaboa nti nneɛma a yɛde baayɛ no ne nyinaa ɛho boɔ no yɛ $10,000 around 68,000 Ghana cedis na mattresses yɛde buy student mattresses so be benya bi na umatumi ada so $100 cooking oil so 100 packs package 100 or tin tomatoes star case and prano nyame nsa omo yare na omo yesre se enche bia no ne aban ahyehyɛ so obeye na omatumi anya omo kro no ombenya omo kro na omo so omonya ndige na omatumi atena ase wasomdwe. Ene ya wuti ye your operations manager ma Engine Ghana Limited Alfred Boahe nene na yekokotie ye no na yeto akase no so na yakọ nsamfoforo emu nkrotu mienu bi ewo ketamensini ni mu a nyame anim ne asamani ensa ka kire oba pemfo pa betumi anante kwansini mani ho ansa no wakwakoto ayaresabia no ano odene na womo ayesade ya ma empo yenuanom abatan bia na apemfo bi womo ato nananom ewo nsia do fi se womo kro no ankasa mu no womo ni ayaresabia wo ho enti se wonyanyem de a ene enante yanko a de se wokokro foforo so ansa no wakwakoto ayaresabia ebi mu so kra nsem so a eda ekro no mienu ede chita eche wono mo entemo no eno so adane fidiwo wokofa so nyame amfafie wanhwe a na wato na nanom nsia do enso tokra de a ene enya kra na yamane boni iv setoji wo ba pro kokko ho ko hwe wo mo ayede ene ma apemfo no na enkoyi krakrakrakrakrakra so ba party mianyem na awo aka no no nko aye different story na fe baabi a wonam so kwayere sabia no so eho enye na oni baabi a yebesage na wo no ne ade no esewani so ka kire amafo yi bi ene adom kase edin komoyi. Along the line the person will die. You know see a baby too, you know see the woman too. You keep complaining but nobody is listening to us. That is our problem. Now we want the government to look after us because where we are suffering. Ayi ne gbogbo mi yin se mo to wa yin ara fe mi re mo zo to atogodo ka e ba yi ma ha mo zo to ma mi ama fi ta mi fu po ma fi e yo pluvio ko mi yin la fi e mi fu po ma nto bu nana kama du nana ka o na mi ta fla ti okulo lojo re jiyan se enti adehye bi ya womo nkromienu bi a ewo ketamensini mu ena yete wono enka no na bra Facebook na behwe ye nyankopon hwe oba pemfo yede na to enua so teso omo na abobɔ nnua ena mema be nan ebi wadi mu bi wa kire be num kura ena yede oba wo aka wo nyame ne kura mo nyame ne hwe mo so nti wedi mpanimfo wo ho mo nhwe no oba kura nyim na oda se kura se hu oba nyim na oda se ya enti debi wedi enye enti uba Facebook a ene wo ho no na ni nyina mu no no kura cheso omo hawo no de edoso pa sempo enama wo ye no so no oba na mafia na kura na mafia kura no mo kire kura so kura bi ni ho eno so jeso omo nante ansa omo akakoto be mo kire ansa na omo do ade hye na kwa akugu ho electricity no chese one time ni nyina mu no MC Oketa Mensino emu Emmanuel Gamega editudwa sampa sankoto no de nyame anim ni nkoye krakrakrakrakrakrakrakra ni nsama ono abode tudwa no enie. They are really suffering in those villages, you know, because of their economic activities. The question of asking them to relocate from those villages is not possible. We cannot. So what we need, they also vote. What we need to do now is to fix their road challenges for them.
Now, this is what I plan to do. When I came, I had a chance to prepare the new budget, the 2022 budget. I was able to lobby the assembly members to agree that we quote an amount of money to see if we can get the food. I mean, this time no longer food bridges. We want to make concrete bridges. These two should be concrete bridges. My aim is that when we do it, vehicles will now be able to ply on those two bridges. So that will also afford us the opportunity to construct a road. We'll first use the local material, the clay over there. I showed you, very, very nice. We use it to construct, and then later on we can put gravels. MC wano ewo keta Emmanuel Gamaga. Ena yeko kotie no adom kase na oguso etie no. Na yeko timantam no emu ghetto youth. Emebuno no. Ena ene wormo kasai fisa banya bai bit so wo nyina di wormo hwamo pa. Nti ama adwuma so sama ye dene abrabo ma ye den etwa wo machi ma papa. Na womo ede tudwa chiremo adwuma no nsa no adwuma wo niema no aso wo munya sika na obi bodwetire kura de ma wo betumi aye ne wo hene enti wo mo esre empanifo se wo mo mra na wo mo meboa wo mo na se kwabra na hyi wi num ne ade na enye wo talent nanso ahokyere num ne ade enti na amo wo akwakodi bia bia ti se yie enti ene no wo mo esre se enkebeya aban ene mpanifo emu ani enkom mabuno no ho na wo munya bibia betumi aye akono be ye fede ama wo mo se be ya wo be free sa geto ho ne mo abrabon so ebese afata. Mesre abane se person ka bibi mfa ya dwuma ho ya kuaye no afforestation work yi ene cashew farm ya omododo no ene banche afomi ya omododo no ya yesre omo se omo betimi asa dwuma betimi aye basesia nipa ba konkon akata so se no so emba yesre abane se ontwe sa adwuma no emben ye krachi Ichumbrum district na boys yeso enya adwuma enye ena nipa ba ko behu se okita adwuma afforestation work yi so ya youth ne ya boys ne ya betimi aye adwuma ye na betimi ahwe adwuma ne yie bibia hard work ye na betimi ado asiesie bibia mu bampenifo na sa je adwuma no eye nti de high no enti mebunu bi ye wo ti ai oba Facebook wanimu de unhunu but utumu se wo munya baby papasia kenye eho no mkwa akobo wo musesen ti wo de wo asam kra ne se ntampie no kra no mpanifo nsam ani nko ho biem na ne ye wo nipadua ne mu se duro famu no so wo mu ani enko ho wo mu pa bibi mfama wo mu no so nyansa no adwuma nye se be ya wo nsu no wo ban no obetwe wo ho free baby obo osisi oba haban no so enye adebone a nanka ya adebone a nanka yendo nti yesre aban ne se ya adwuma din ana adwuma no eba ya omonkae so mo ndwen se ye nipa bonefo nti mesre aban no se ya omonhwe ho ma yesi ya bonefo because ye microphobia ya samjo ye adwuma ye pedwuma nso ye nya adwuma no ye de timusa etumba edurumba breto a omutimi frɛ ma ye betumba but ekoduru tema abene betena mo awie no afi omu hu ni omu ye bi ya dane mboa afi babi a yeti kura na mansu kura no sukom na ekumye esu na ewo ho ne ni nantwo onhwe ya nim yeso ye nipa onhwe ya nim no mboa ye na yeso ye ntimi nya bibi na ye geto yitufo no so no ye wo mu se ye opa adwuma bi ma e ochena binti yeso ye ya ochena ye betimi anya 1000 na yeso ye de ape bibi ato ama ye ne yamba na ya hunu se aban no wo wiase enti mabunu bi ya womo ewo oti mantamu eye getofo yi ene wom de won sama to dwanos womu nya adwuma ye pa da bi enye ba bi omuti ye ho ne wo so ho nye womu tena bia na memi de mi hu womanim omo ye nice guys na wohiane ahokyere nti ena ama wanim aye yesa oba Facebook om na gu ha mu amode mu adwene kyerɛ ba ye no nyame hyramo ne mo mena sponsors yase dependable herbal home nedro adom malaki ono so we obi achidi ana malaria hawa adwene a me so kope bi no moate na emo ahodene adom natural tonic nso se doctor se umoja awe we ya anemic
anaas wanu mu ato nuane bia bi esi wanim so ntimi ni Mr. Onya Adom natural tonic ni binom Adom natural man mixture ne capsules so mema ne dia na fe lady care capsules ne mixture no so ye dia dependable herbal home no ko pe binom DBS roofing sheet nso ye do mo ase nchensen no mo ton nchensen de gudan so enti se store school sorry ana wa ofie na wo hia nchensen a DBS roofing sheet ni bi na make comfort day ama wo mother roma na ombo ye chidoma kase no da bia wo bia wonya bi tie ye hwe ye live on so wo Facebook me am be kenkan ye no medin e de afia amankwa tamaklo Dr. Shine akwa wono no e produce ye kekan sem no bo mu am be kenkan ye jeko se ni tiri na timi aye grey no de nyame ase oye small boy but is in grey first obi etimu fudwene na ebesere wasere ze no so abesta nti wo jeko a onya 30 kura so ni tiri hu na ye fita star happy birthday nko ma bra jelly justice kwakumensa nyame onhiraw na onye okese na onye okese pa nyame hiraw papa said ye nyame ye wo no efedodo na odu be dru ba bia e wo so odu dru pepepepepe nti mpre ho san no ho no no amfa nkosi be bia wo so osie no ti shine nyame hiraw ya da se obi dum bi enso ya da se African and I say come see munidi African ana what they say Mr. Robert Tete ana wanya ne sa ukwa mbezi wo munhu tezo yusu dina nti ya kwa agudie mo nsam fine na efe pa obi amewe bi na muntie commentary no papa no so ewo aha na chese ne no ana ye kro no shine man te wo asem na see but sports aye krado yame yadma next week nyinsan ni awo also bi atimi nyinsan wo fa ne ho fa ne banti next week de na ball ne ye wie na chese ye hia nenso yenya maaye no mo hu me update wo Facebook ni Instagram ye mamo styles ne ne metes ni nyina anti ya mumu ye hia wo ye dase Adom FM 106.3 Only God